lórí fífa iná wọ àwọn agbègbè tí kò sí iná ọba. èyí ni àbájáde ìjókòó ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lópin ìpàdé wọn tó wáyé nílé ìgbìmọ̀ aláṣẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. nígbà tó ń jábọ̀ fáwọn oníròyìn, kọmíṣánná fétò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún àti akẹlẹgbẹ́ rẹ̀ fún iléeṣẹ́ ohun àmúṣagbára àti ohun àlùmọ́ọ́nì amòfin Tèmilolú Àṣàmú. Ọlátúbọ̀sún ní àwọn èròjà kẹ́míkà tí yóò jẹ́ rírà ọ̀hún ni wọn yóò pín káàkiri sáwọn ibùdó tó ń pèsè omi tó já gere fún ìlò àwọn aráàlú. bákan náà nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, amòfin Tèmilolú Àṣàmú ṣe lálàyé pé ìjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán àti fa iná ọba wọ gbogbo agbègbè àti ìgbèríko tí ọrọ̀ ajé wọn mẹ́ẹ̀ látàrí iná ọba tí kò sí níbẹ̀. Àṣàmú ní iṣẹ́ àgbàṣe fífa iná ọba ọ̀hún ni yóò jẹ́ gbígbé fáwọn agbaṣẹ́ṣe 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, léyìí tí agbaṣẹ́ṣe kọ̀ọ̀kan yóò wà fún agbègbè kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú owó tí ó tó $815 mílíọ̀nù náírà. ìpele àkọ́kọ́ fún iṣẹ́ àgbàṣe ọ̀hún yóò máa wáyé láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, lára èyí tí a ti rí Àjíà níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀nà Àrà, Ọ̀tẹ́fọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Àtìbà, Ṣàmù níjọba ìbílẹ̀ Ìwájọwà àti Orísunbáre níjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Ògbómọ̀ṣọ́. ó ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé gbogbo iṣẹ́ fífa iná ọba ọ̀hún ni yóò jẹ́ èyí tó súnmọ́ àwọn iléèwòsàn àti ilé ẹ̀kọ́ gbogbo. wàyí o, ìgbìmọ̀ tó wà fún dídarí ètò ìdìbò abẹ́lé tẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ yanya pé ìdìbò abẹ́lé tó wáyé ọ̀hún ló lọ ní ìrọwọ́-ìrọsẹ̀ láì ṣègbè. alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullingi, ẹni tó sọ̀rọ̀ nílé ìjọba tó wà lágòdì nílùú Ìbàdàn lásìkò tí ìgbìmọ̀ ọ̀hún gbé àbọ̀ ìdìbò náà lé gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́wọ́. Lingi ní ìgbìmọ̀ ọ̀hún gbóṣùbà fún bí ìgbésẹ̀ ètò ìdìbò abẹ́lé ọ̀hún náà ṣe lọ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. nígbà tó ń fèsì, gómìnà Mákindé kan sára sí iṣẹ́ takuntakun tí ìgbìmọ̀ náà ṣe àti ìfarajìn wọn. ó wáá fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àbájáde èsì ìbò tí ìgbìmọ̀ tí sẹ́nẹ́tọ̀ Lingi darí rẹ̀ yìí yóò jẹ́ ọ̀pákùntẹ̀lẹ̀ fún ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti iṣẹ́ rere tẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gómìnà ní ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ láti bí ọdún 2 díẹ̀ sẹ́yìn tí ìjọba yìí ti wà lórí àlééfà, yàtọ̀ sí ìṣèjọba àná tí kò ṣe ètò ìdìbò kankan fún ọdún 7. Mákindé wá rọ àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti kó gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ mọ́ra kí wọ́n sì pẹ̀tù sí àwọn tínú ń bí lórí èsì àbájáde ètò ìdìbò abẹ́lé tó wáyé ọ̀hún. gómìnà ní ohun tó sì wà nílẹ̀ yìí tó pín pẹ̀lú àwọn ipò tó kù àti pé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ni yóò nípín nínú ìṣèjọba rẹ̀. ẹ̀wẹ̀, àwọn olùgbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti rọ̀ láti mú àṣà ṣíṣe ìmọ́tótó àyíká gẹ́gẹ́ bí àṣà ojoojúmọ́, káwọn èèyàn nípínlẹ̀ yìí lè máa gbé ní ìgbé àlàáfíà àti àyíká tó wà ní mímọ́ tónítóní. kọmíṣánná fọ́rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ọ̀mọ̀wé Ìdòwú Oyèlékè ló gbàmọ̀ràn yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lórí ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó àyíká, pàápàá jùlọ lórí yíyàgò fún àwọn ìwà ìbàjẹ́ bíi dídalẹ̀ sáwọn ibi tí kò tọ́, dídí ojúṣàn omi àti àwọn ìwà ìdọ̀tí mìíràn tó lè fa àjàkálẹ̀ àrùn àti ẹ̀kún omi. ọ̀mọ̀wé Oyèlékè wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ pé ẹni yòówù tó bá tàpá sí òfin ìmọ́tótó àyíká ni yóò fojú winá òfin. kọmíṣánná tún tàn mọ́lẹ̀ sí ìgbésẹ̀ ìjọba lórí ṣíṣẹ́wélé ìgbésẹ̀ ìmọ́tótó àyíká olóṣooṣù ọjọ́ sátidé tó parí oṣù, pẹ̀lú ṣíṣẹ́wélé òfin lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ àti àwọn èèyàn. ó ní ṣùgbọ́n èyí kò dí iṣẹ́ àwọn elétò ìmọ́tótó àyíká lọ́wọ́ o
látàrí ṣíṣe iṣẹ́ wọn láti rí i pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ń tẹ̀lé òfin ìmọ́tótó àyíká nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kí n tó máa lọ, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́ lu ríra èròjà kẹ́míkà tí wọ́n ń lò fún ìpèsè omi. Ìgbìmọ̀ tó ń mójútó ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìdìbò ọ̀hún lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀. Bákan náà la mú wá sétí gbọ́yìn pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ ìmọ́tótó àyíká olójoojúmọ́ ó ṣẹ́wọ́lé tọjọ́ sátidé tó gbẹ̀yìn oṣù. Èyí ló pin ìròyìn fún tọ̀sán òní láti iléeṣẹ́ rédíò Alóore lọ́gbà secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn. Ẹ pàdé wa láago 4 fún ìròyìn àgbáyé. Bákan náà ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún ìròyìn lédè òyìnbó ní kété tá a bá ti parí ìròyìn yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí i, orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá Bákàrè. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí sí wa. rédíò Alóore lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Nàìjíríà. Àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé, àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa. Ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn. bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wáá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ní òtún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. àwọn ará bíi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òré ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí làá wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ sọkúsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ní kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. This is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat, Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. Service chiefs hold meeting with Makinde in Ibadan. Oyo State government approves procurement for chemicals to boost water purification, implements mini-grid scheme. Local government election process, free, fair, credible, says the PDP Electoral Committee. Oyo commences daily sanitation, suspend Saturday restriction. The news in full. The newly appointed service chiefs in Nigeria are in Ibadan. They are expected to hold a meeting with Governor Seyi Makinde after performing some functions at the 2nd Division Nigeria Army Base in Ibadan. The Chief Press Secretary to the Governor, Mr. Taiwo Adisa, disclosed that the service chief led by the Chief of Defense Staff, General Leo Irabo, are expected to meet the Governor today. You will recall that herdsmen crisis and the violence between Yorubas and Hausas at Shasha Market in Ibadan are some of the security issues in Oyo State, and these are expected to be some of what will be discussed by the governor and the military chiefs. Oyo State's government has approved the procurement of 1.194 tons of chemical called aluminium sulfate at the cost of 399 million naira in a bid to provide drinkable and potable water to the people of the state. The government, equally in line with the Rural and Urban Development Project of Governor Seyi Makinde's administration to connect power stations to the rural areas in the state, has approved the implementation of mini-grid scheme for rural communities. These resolutions were reached at the 6th Executive Council meeting,
which was relayed to pressmen by the Oyo State Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, and his counterpart in the Ministry of Energy and Mineral Resources, Barrister Temilolu Ashamu, at the Governor's Office, Secretariat, Ibadan. Olatubosun said the chemical for providing potable drinking water will be distributed to all branches of Water Corporation in the state. This is to confirm Governor Makinde-led administration's passion about the welfare of the people of the state. Barrister Temilolu Ashamu, on the other end, also stated that the mini-grid scheme is for rural communities that have economic activities but are not being connected to the national grid. He said the implementation will be carried out by 4 contractors that will take each community for the total sum of about 575 million naira. And the first rollout of the scheme comprises of 4 local governments and communities, namely Ajia community in Onara local government, Otefo community in Atiba local government, Ashamu community in Iwajowa local government, and Orisumibare in Ogbomosho South local government area. He added that each of the mini-grid will be centered around health cares or schools. Meanwhile, the Electoral Committee of the People's Democratic Party, PDP, which monitored the local government primaries in Oyo State, has declared that the process was free, fair, and credible. Chairman of the panel, Senator Abdul Ngi, who spoke at the Government House, Agodi, Ibadan, when his committee presented its report to Governor Seyi Makinde, said that the committee was impressed by the conduct of the primaries. It said the electioneering procedures was satisfactory to the committee. Governor Makinde, in his response, said the good job done by Ngi-led committee has set the tone for the deepening of democracy in Oyo State. They said that the PDP is back for good in the state and the government will consolidate on the good works it has been doing. Makinde maintained that the government began the process for the conduct of local government elections less than 2 years after it got to office, contrary to the previous governments, which did not conduct local government election in 7 years. He, however, urged party leaders to unite all members of the party, especially those not satisfied with the outcome of the primary exercise, stating that there are many positions left to be filled and everyone will be carried along. Residents in Oyo State have been enjoined to ensure daily cleaning of their environment, as sanitation exercise has now become an everyday activity towards achieving a clean and green environment. According to a statement signed by the State Commissioner for Environment and Natural Resources, Dr. Idowu Oyeleke, the state government has admonished all residents on the need to clean their premises every day, especially drainage channels and other open spaces, to avert any outbreak of diseases and cases of flooding. He stated that failure to comply with the directive would attract institution of environmental law and sanction against offenders. The commissioner employed residents to desist from acts that could lead to flooding, such as indiscriminate dumping of waste into drainages, as it hinders the flow of water in its natural path. He, however, used the medium to clear the air on the last Saturday's environmental sanitation. He said the state government has suspended the exercise and restriction of vehicular and human movement have also been suspended indefinitely. However, the Environmental Task Force will be going around to ensure compliance and adherence to all the environmental laws and regulations of the states. But before I go, that ends the news of Oyo News. Before I go, the highlights again. Service chiefs hold meeting with Makinde in Ibadan. Oyo State government approves procurement for chemical to boost water purification, implements mini-grid scheme. Local government election process free, fair, credible. PDP Electoral Committee. Oyo commences daily sanitation, suspends Saturday restriction. And that ends Oyo News. Join us for the World News at 4 p.m. I am Aboyedioju. Thanks for listening and have a good day. You are tuned